Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, this is Awais Salarzai and you are watching Easy English Learning. Hope you are fine and doing well. Today we are going to discuss our new tense, that is simple future tense. But before discussing today's topic, you have to remember one thing. If you are new and watching our video, try to subscribe the channel, click on the bell icon to update from our upcoming new videos. درنو مینوالو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې راغلی د یو نوې موضوع سره چې دا د سمپل فیوچر ټینس. مخکې د دې نه چې نننۍ موضوع تشریح کړو، که تاسو چېرته زموږ ویډیو ګورئ، چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ د بل آیکن کلیک کړئ ترڅو زموږ د نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. Now let's discuss the topic. What is simple future tense? Simple mean sada, future mean future are those tenses which tell us the coming action. So simple future tense, it shows an action that will happen in the future. So activities which will happen in the future, tomorrow, day after tomorrow, next week, next Sunday, Monday, next month, that will indicate an simple future tense. So it shows an action which will happen in the future. The action will be happen in the future, so that sentences must indicate in simple future tense. The positive structure of simple future tense we have, first of all we will place subject. After the subject, will is the auxiliary of simple future tense. So after the subject we have to use will, then verb, first form of the verb. First form of the verb we will use in simple future tense. First form of the verb, then complement. Complement means the material which can complete our sentence. These are called complement. So after the verb you will complete your sentence. After the verb the material is called complement. Example we have, I will play cricket tomorrow. I is subject, well, then play. Play is first form of the verb. Cricket tomorrow, that is complement. So it is the positive sentence of simple future tense that I will play cricket tomorrow. Negative structure we have, first of all we will place subject. After the subject, same will. Between the verb and will we will use not. Then verb and complement. For example, she will not go to school tomorrow. That is also a negative sentence of simple future tense. She is subject, well is well same, and then not, then verb. Go is verb with us. To school tomorrow, that is complement. Next we have interrogative structure. And interrogative structure we have studied other tenses. The auxiliary of all the tenses will come at the beginning of the sentence whenever you want to make interrogative sentence. So first of all we will place auxiliary. After auxiliary, subject, then verb, then complement. The sentence is interrogative, so at the end of the sentence we have to write question mark. For example, will they marry next week? Well, then subject they, then verb. Marry is verb and complement next week. Then we have the combination of negative and interrogative sentence, that is negative and interrogative structure. The sentence will be negative, also it is interrogative. So will, after will, not, then subject, then verb, and then complement. At the end same question mark. For example, will not we play cricket next Sunday? That is the negative interrogative sentence of simple future tense. Then we have some shortcuts. Instead of will we can write comma double L, and instead of will not we can say won't. The next usage of simple future tense, or the next structure of simple future tense, that we have be going to. What is the difference between be going to plus verb and simple future tense? Simple future tense tell us weak action, while be going to plus verb tell us strong action. So be mean is MR, to be verb, then going to, after going to we have to write verb. Example we have, he is going to study for the test. That is also simple future tense we can say. It shows strong intention. Structure we have, first of all we will place subject. After the subject, then be. Be mean is MR, then going to. After going to we have to use verb, first form of the verb, and then complement we have to complete
our sentence. Example, we have they. Subject is they. Be. So we have in be to be verb is am, are. With they we use are. Are, then going to, then verb going to play, complement tomorrow. That is also give the future meaning, but it is stronger than simple future tense. خاطرنو مینوالو نن مونږه په simple future tense باندې خبرې وکړلې. simple future tense ډیره مهمه زمانه ده، مونږ ته را روان وخت ښیي. هغه کار چې مونږ یې سبا ته کوو، بل سبا یې کوو، را روان جمعې په ورځ یې کوو، را روانه میاشت کې کوو، دغه ټول کارونه مونږ په simple future tense کې خایو. نو راځو تعریف ته چې it shows an action which will happen in the future. وای دا مونږ ته هغه کار ښیي چې هغه کار به په روان وخت کې واقع کیږي. پازیټیو سټرکچر یې مونږ لرو، مثبت نمونې لرو، مثبت جوړښت. اول به سبجیکټ ولیکو. سبجیکټ خو مونږ ویلي دي، تاسو یې پیژنئ چې ودانې دي آی وی یو دی هی شي اټ. نو اول به سبجیکټ ولیکو، د سبجیکټ پسې به ویل ولیکو، بیا به د ورب اول حالت ولیکو، بیا به کامپلیمنٹ. کامپلیمنٹ هر هغه شی چې زمونږ او ستاسو جمله مکمل کې د کامپلیمنٹ په نوم باندې یادېږي. مثال ته راځو، وای آی ویل پلی کرکټ ټومارو. زه به سبا ته کرکټ کوم. آی مونږ سره سبجیکټ دی، بیا ویل راغلی، پلی د ورب اول حالت دی، او کرکټ ټومارو دا مونږ سره کامپلیمنٹ دی. بیا مونږ سره منفي سټرکچر کې هماغسې اول به سبجیکټ ولیکو، بیا ویل، بیا ناٹ، بیا ورب او بیا کامپلیمنٹ. یعنی پازیټیو او منفي سټرکچر که تاسو وګورئ دا یو شانتې دی، خو د ویل او د ورب ترمنځ یو د ناٹ اضافه شوې ده. مثال لرو چې شي ویل ناٹ گو ټو سکول ټومارو. هغه به سبا مکتب ته نه ځي. شي سبجیکټ شو، بیا ویل، بیا ناٹ، بیا گو ورب دی، او ټو سکول ټومارو مونږ سره کامپلیمنٹ دی. بیا مونږ سره انټراګیټیو سټرکچر دی. په انټراګیټیو سټرکچر کې به ویل سر ته راوړو. تاسو ته معلومه ده کله چې مونږه سوالیه جمله جوړو نو د هر یو ټینس اکسلري مونږ د جملې په سر کې لیکو. نو ویل به ولیکو، بیا به سبجیکټ ولیکو، بیا ورب او بیا کامپلیمنٹ، په آخره کې کوېسچن مارک. مثال لرو، ویل دی میری نیکسټ ویک. آیا را روانه هفته کې به دوی واده کوي؟ ویل راغلی، بیا دی سبجیکټ دی او میری ورب دی، او نیکسټ ویک مونږ سره کامپلیمنٹ دی. بیا مونږ سره نیګیټیو انټراګیټیو سټرکچر دی. اول ویل لیکو، انټراګیټیو او نیګیټیو انټراګیټیو سټرکچر یو شی دی، او صرف د ویل پسې به ناٹ ولیکي. ناٹ لیکو، بیا سبجیکٹ، بیا ورب او بیا کامپلیمنٹ، په آخره کې کوېسچن مارک. اگزامپل مونږ سره دی ویل ناٹ وی پلی کرکټ نیکسټ سنډے. آیا را روانه هفته کې به مونږ کرکټ نه کوو. بیا مونږ سره ځینې شارټکټ دي چې د ویل په ځای مونږه کاما او دوه ایلونه لیکلی شو، او د ویل ناٹ په ځای مونږه وونټ لیکلی شو. بل مونږ سره هم د سمپل فیوچر ټینس یو سټرکچر دی چې دا د بی ګوینګ ټو په نوم باندې یادېږي. بی ګوینګ ټو دا هم مونږ ته د فیوچر کارونه ښیي، مګر دا به د سمپل فیوچر ټینس نه لږ قوي وي. مثال لرو، he is going to study for the test. هغه به وایي د امتحان لپاره مطالعه کوي. بیا د دې سټرکچر مونږ سره د اول سبجیکټ لیکو، بیا هم دا بی ګوینګ ټو پلس ورب لیکو، بیا کامپلیمنٹ لیکو. سبجیکٹ په بی کې مونږ سره از ام آر، بی یعنی ټو بی وربز دي، از ام آر پراته دي. سبجیکٹ مونږ ولیکلو دی، نو د بی نه به ورته چې راوالو آر، ځکه د دې سره مونږ آر لیکو. بیا مغه ګوینګ ټو، بیا پلی مونږ سره ورب دی، او ټومارو دی آر ګوینګ ټو پلی ټومارو، معنا دوی به سبا لوبه کوي. خدا د سمپل فیوچر ټینس نه قوي دی، یعنی دا لوبه به دوی خامخا کوي. که دی ویل پلی کرکټ ټومارو، معنا که دوی سبا ته کرکټ وکړو او که وی نه کړو، مګر که بی ګوینګ ټو کې راشي لازمي به کوي. دا سټرانګ دی. That's enough for today. This is our video about simple future tense. If you like the video, try to share and comment, and inshallah we will do videos on your choice. Don't forget to subscribe our channel. Share the links to your friends.